важлива подія буде сьогодні. Це погашення спеціальної марки, у якій візьмуть участь одразу кілька запрошених важливих гостей. Начальниця управління філателістичної продукції АТ «Укрпошта» Наталія Мухіна, київський міський голова Віталій Кличко, сценарист фільму «Голда» Ніколас Мартін, директорка Єврейської конфедерації України Інна Іовка та старша радниця благодійного фонду «Якщо не зараз, то коли» Анна Фурман. Добрий вечір. Вітаю вас в українському домі. І вітаю вас на передпрем'єрному показі на старті українського прокату фільму «Голда». Мені здається, що саме це кіно точно говорить саме за себе, тому багато слів і не потрібно, тільки найважливіше, що має прозвучати сьогодні. Тому всього лише кілька слів, всього лише кілька важливих людей на сьогоднішній нашій церемонії. Mr. Ambassador, Mr. Mayor, brothers and sisters, it's an enormous pleasure to be here this evening. Пане посол, пане мер, брати і сестри, дуже приємно бути сьогодні з вами цього вечора. Just quickly, I'd like to start my address with a short remembrance because two of the great men that feature in the film have died in the last month. They're Henry Kissinger and Zvi Zamir. По-перше, хочу спочатку таку невеличку хвилину пам'яті, тому що двоє людей, яких ми показували в цьому фільмі, Генрі Кіссінджер та Зви Меєр, якраз померли протягом попереднього місяця. Henry Kissinger devoted his life to containing the Soviet Union through the process of détente, and I think when the Soviet Union collapsed, it was largely or partly, very greatly, thanks to Henry Kissinger. Генрі Кіссінджер присвятив усе своє життя стримуванню Радянському Союзу. І коли він врешті розпався, вважаю, що дуже багато в чому це завдячуючи саме його роботі. And I think that was the start of the process that led to Ukraine becoming a free country. І я вважаю, що саме це стало початком процесу, завдяки якому Україна стала вільною країною. My friend Zvi Zamir died 2 weeks ago at the age of 99. He was the head of Mossad during the period of Golda Meir's leadership. А також мій друг Зви Замір помер теж буквально пару тижнів тому, в віці 99 років. Він був головою Моссаду якраз в той час, коли там була Голда Меир. You'll see he features very prominently in the film. Zvi was a soldier from the age of 14 and fought in every Israeli war. Насправді ви побачите дуже багато про нього в цьому фільмі, тому що він був солдатом з 14-річного віку і якраз воював у війні за свободу Ізраїлю. He witnessed the Palestinian massacre at the Munich Olympics and then went on to give Israel the warning that helped Golda Meir that led to the victory in the Yom Kippur War. І крім того, він став свідком палестинської різаніни на Мюнхенській олімпіаді, і після того вже попередив Голду Меїр про це, завдяки чому вона вже після певної низки подій змогла перемогти у війні. And may their memories both be blessed. І сподіваюся, що їхня пам'ять завжди залишатиметься освяченою. I'm sure you can imagine I'm asked all the time about the parallels between what is taking place here and what is taking place in Israel with the Hamas attack. Мабуть, не важко здогадатись, що мене завжди питають, чи які я бачу паралелі між тим, що відбувається тут, а також атакою, що зараз відбувається на Ізраїль. It seems very obvious to me that both of these fights are fights against terrorism. Hamas is committed to the annihilation of the Jewish people, and Putin with his terrorist army is committed to the annihilation of everything that is decent in the world. Для мене абсолютно зрозуміло, що і те є актами тероризму. Взяв на себе зобов'язання знищити державу Ізраїль як державу, а Путін взяв на себе зобов'язання знищити все, що є тільки пристойного у цьому світі. It leads me on to say that I'm enormously grateful to the Ukrainian people for standing up to the Russians, because I really do feel, and I think the British people feel, that you are fighting for all of us. You are fighting for me and for my family,
And I cannot tell you how moved I am and grateful that you are making these terrible sacrifices. Тому я не можу не сказати, наскільки я вдячна, наскільки всі британці вдячні за те, що ви, українці, стоїте за нас проти росіян. Я знаю, що ви боретеся за мене, за мою сім'ю, за моїх друзів. Не можу передати, наскільки я вам за це вдячний. Just a moment of hope. Before the Yom Kippur War in 1973, Israel was really quite a poor country. Its principal export was orange juice. If you compare it to the country it is today, this technological giant, it's really a miracle. And it's, I think, because of the trauma of the Yom Kippur War that this change took place. І, мабуть, ще трохи надії. Нагадаю вам, що перед Йом-Кіпурською війною 1973 року Ізраїль був дуже бідною країною, і його основною статтею експорту був апельсиновий сік. Якщо порівняти з тим технологічним гігантом, який Ізраїль є зараз, думаю, що це дає надію і вам. І я думаю, що саме це сталося завдяки тій травмі, яку він пережив під час Йом-Кіпурської війни. I think that this terrible war that you are going through, I think, will transform your country, and it already has. And I think the great hope is that when the war comes to an end and victory is achieved, you will enjoy the great fruits of freedom, dignity, prosperity, and great happiness. And I have no doubt that that will occur. Я думаю, що та жахлива війна, через яку ви проходите, в результаті приведе до глибинної трансформації вашої країни. І після перемоги ви будете насолоджуватися і пожинати плоди тієї перемоги, процвітання. І я вам всім бажаю всього найкращого і щастя. And finally to Golda, it's a thrill to be sharing this film with you this evening. Врешті до фільму «Голда» мені дуже приємно поділитися ним сьогодні з вами. Golda left Ukraine as a child in terrible traumatic circumstances as a refugee. It was a time of anti-Semitism. But I think if she returned today to Ukraine, she would call herself a very proud daughter of Ukraine. Голда, на жаль, залишила Україну ще в дитинстві в дуже травматичних обставинах біженкою, через те, що в той час був дуже поширеним антисемітизм. Але я думаю, що якби вона повернулася до України зараз, вона би точно пишалася тим, що є її дочкою. I'll just leave you with the words of Margaret Thatcher. She said, fight on and fight to win. І я думаю, що залишається тільки процитувати Маргарет Тетчер, яка свого часу казала: боріться, продовжуйте боротися і переможете. Me to do that. I'm filming and it's impossible for me to get away. So instead I'm sending you this message. Thank you so much for coming to see my film, Golda. It was a wonderful experience playing Golda, such an extraordinary, forceful and committed woman, a woman committed to her country in the most complete way. And I'm sure you at this particular time can understand that. She was born in the Ukraine, so she had roots there. It was very much a part of her history and very much part of what made her into the very strong person that she became. I do hope you enjoy the film tonight. It's about a war and you know what that means. But it was a film that I really enjoyed doing. It was a character that I really enjoyed inhabiting. So please enjoy the film tonight and thank you so much for welcoming it into your hearts. Thank you. Ми продовжимо боротись заради життя і миру. Shall I say is quiet?